സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ. Yes, sir. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായത് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റേൺ ആണ്. എന്താണ് കാസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ജനറൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റേൺസ് ആണ്. മെയിൻലി കാസ്റ്റേൺ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റേൺസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രം, ദാറ്റ് ഈസ് eutectic, hypo-eutectic castellan and hyper-eutectic castellan. But when we studying the different types of castellans according to some other conditions, നമ്മൾ പല പല കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂടെക്റ്റിക് പോയിന്റ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് യൂടെക്റ്റിക് പോയിന്റ്, ബിഫോർ യൂടെക്റ്റിക് പോയിന്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂടെക്റ്റിക് പോയിന്റ് you can classify into hypo-eutectic and hyper-eutectic. But other than that, we can also classify the castellan into different formats or different forms according to some other different conditions. So here we are discussing about some that type of conditions. So mainly that castellan can be classified into gray castellan, ductile castellan, white castellan, malleable castellan, wrought iron, and alloy castellans. These are all classifications of castellan according to the percentage of ടൈപ്സ് ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ക്വെഞ്ച് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആ ഫേസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പേളൈറ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് പേളൈറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേളൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും ബയനൈറ്റ് ആൻഡ് മാർട്ടൻസൈറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സമയത്ത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ ബേസിറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രേ കാസ്റ്റേൺ, ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റേൺ, വൈറ്റ് കാസ്റ്റേൺ ഒക്കെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നേ പറയാൻ വരുന്നത്. The classification of castellans mainly the influence in the following factors. Okay. Mainly we can divide the castellan, or we can differentiate the castellan according to or the affecting principles behind the types are shown below. First one is carbon content. Carbon content means mainly you know that we are drawing our iron carbon equivalent diagram basics of on the basis of the carbon content present in it. അല്ലെ, എത്ര കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ സമയത്തും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. Percentage of carbon is shown in iron carbon equivalent diagram. So we can also define, or you can classify the castellan according to carbon content. First point is carbon content. This is the most important factor which we are classifying the castellan. So initially carbon is present either as a combined form. കാർബൺ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം, ഈ കാസ്റ്റേണത്ത് കാർബൺ കണ്ടന്റ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് is present in the form of Fe3C. Fe3C എന്ന ഫോമിൽ കാർബൺ പ്രസന്റ് ആവാം. മീൻസ് കമ്പൈൻഡ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് അയൺ, അയണിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് കാർബൺ കാണാം. ഓർ ആസ് എ ഫ്രീ കാർബൺ, ഫോമിംഗ് ഓഫ് ഫ്രീ കാർബൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫോമാണ്. കാർബൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാർബൺ രണ്ട് ടൈപ്പ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അയണുമായിട്ട് Fe3C എന്ന ഫോമിൽ ഉണ്ടാവാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന ഫോമിലും കാർബൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണും ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റേണത്ത്. Okay, so when alloying elements are present other than carbon, when other alloying elements are present, alloy carbohydrates are also formed in alloy castellan. Initially, when alloys are not used, we can see the carbon in castellan according to two forms. First one is in combined form, Fe3C എന്നുള്ള കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ കാണാൻ പറ്റും, or in a free form as in the form of graphite. When alloying elements is added, we can also see carbon in the form of carbides. Alloy carbides എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay. ഫ്രീ കാർബൺ can exist as graphite ആകാം, ഒരു ഫ്ലേക്ക് രൂപത്തിലാകാം. ഫ്ലേക്ക് ആസ് ഇറഗുലർ ഷേപ്ഡ് ഗ്ലോബുൾസ്, റോസെറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കട്ടകളായിട്ടും കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു
കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയുണ്ട്. റോസറ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാർബണെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. റോസറ്റിന് ഒരു രൂപം ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഗ്ലോബുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാർബണെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, റോസറ്റ് പോലെ. ഓർ ആസ് റൗണ്ട് നോഡ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കാർബൺ ഇതിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന രീതി വെച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കാർബൺ പ്രസൻ്റ് ആവുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതികളിലാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു by mixture of or combined form Fe3C form or graphite form as in free form, or in alloying elements we can see in alloy as a alloy carbides, or we can see as a flake or rosette shape or round noodle shape ഒക്കെ കാണാം. Then we can divide according to the particular carbon content. Then next point is presence of other elements, means other alloying elements like നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോയിങ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Other elements may be present in cast iron as impurities or alloying elements. Some of the elements stabilize carbide and keep the carbon in the combined form, while others have a graphitizing effect and promote the presence of graphite. Some of them combine with the carbon and form their own carbide. മനസ്സിലായോ? അലോയിങ് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടും കാണാൻ പറ്റും. Alloying elements add ചെയ്യുമ്പോൾ some alloying elements may be encouraging that particular compound, Fe3 എന്ന കോമ്പൗണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ചിലത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രീ ഫോമിനെയും എൻകറേജ് ചെയ്യും. സം അതർ വിൽ ഫോം ആസ് കാർബൈഡ്സ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെ അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം. The next type of influence in the type are cooling rate during and after solidification. We have studied TTD diagram and CCT diagram, right? ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂളിംഗ് ടൈം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിലൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ പി കർവ്, സി കർവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കർവ് പഠിച്ചിട്ട് മാർട്ടൻസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന യാക്റ്റിക് ക്വെഞ്ചിങ് കർവ്, ദറ്റ് ഈസ് വെൻ ഹയർ കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇൻ ടു മാർട്ടൻസൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി influencing the type of cast irons. When cooling rate is very slow, we can divide into some other cast iron will get. When cooling rate is increasing, you will get another type of cast irons. Then heat treatment. By heat treatment methods also we can divide, or we will get different types of cast irons. Heat treatment means we know that high heating to a high temperature, holding it to some time, and again quenching. We will get another type of cast irons. Different types of cast irons depending upon the nature, size, shape, etc. We can divide എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും depending upon the nature, shape, size and distribution of the carbon and presence of other elements. All above mentioned features by satisfying all other explained features above, we can divide or we can classify the cast iron into 6 different forms: gray cast iron, ductile cast iron, white cast iron, malleable cast iron, route cast iron, and alloy cast iron. Route iron, not cast iron അല്ല, route ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്നത്, കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. Gray cast iron, ductile cast iron, white cast iron, note down, malleable cast iron, route iron and alloy cast irons. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, this is the previously explained, ഇതൊരു iron carbon diagram ആണ്. It is a part of iron carbon equivalent diagram, right? Here we can see the eutectic point here. Eutectoid point is also here, 0.77. Gamma phase is here, alpha phase is here, alpha plus Fe3C, gamma plus Fe3C, all we can see here. Then we are dividing this to ഇതാണ് ഓസ്റ്റനേറ്റ് റേഞ്ച്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഓസ്റ്റനേറ്റ് റേഞ്ച്. അവിടെ നിന്നാണ് താഴോട്ടേക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് വരുന്നത്, അല്ലെ, താഴോട്ടേക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. സോ we can divide these two portions into two, that is zone 1 and zone 2.
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോണും വെച്ചിട്ടാണ്. സോൺ 1 ആൻഡ് സോൺ 2. വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ A1 ആൻഡ് A3 അല്ലേ, A1 ആൻഡ് A4 ടെമ്പറേച്ചർ, A1 ആൻഡ് A3 ടെമ്പറേച്ചർ line, A1 temperature line is A3. You can divide two zones into two zones, zone 1 and zone 2. So when we cooling from here, first you will reach zone 1, right? First you will cooling it will reach zone 1 and again then to zone 2, etc. etc. അല്ലെ, ആദ്യം നമ്മൾ സോൺ 1ലേക്കാണ് എത്തുന്നത്, പിന്നെ സോൺ 2ലേക്ക് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് സോൾഡ് ആയി വരികയാണ് താഴോട്ടെ. ഓക്കെ, സോ സോൺ 1 ആൻഡ് സോൺ 2, പ്ലീസ് imagine the sections. Okay, please imagine and please note down the sections zone 1 and zone 2. These gray portions are given as commercial cast iron. As I explained in the last class, 3.5 to 4.5% of carbon, we can see the normal commonly seen cast irons, that is commercial cast iron range, zone 1 and zone 2. Okay, then please, this is a very important diagram. I will share this slide to you. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കാം. This is the possible formation of different cast irons which I explained in the previous slide. Gray cast iron, white cast iron, ductile cast iron, or some type of cast iron we had a glance on the types of cast iron. So here it is shown, this figure shows the possible formation of that type of cast iron. നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ, ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Zone 1 and zone 2 is shown here, right? Zone 1 and zone 2. First of all, you can look here, white cast iron is here, white cast iron. Then here pearlitic gray cast iron, here ferritic gray cast iron. Okay, so white cast iron is here, pearlitic gray cast iron is here, ferritic gray cast iron is here. So gray cast iron is forming by two methods. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മോഡറേറ്റ് കൂൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, സ്ലോ കൂൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ആ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, when we are cooling austenite, it is gamma phase, higher it is in gamma phase. When we are cooling the type of material very fastly at zone 1, it will form gamma plus Fe3C. It is zone 1, it will form gamma plus Fe3C, അറിയാം, gamma plus Fe3C. At zone 2, it will form pearlitic or P plus Fe3C എന്ന ഫോമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, P plus Fe3C, pearlitic plus Fe3C എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, pearlitic plus Fe3C എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലേക്ക് താഴെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, there occur, and in that condition we will get a cast iron called white cast iron. There we will get cast iron called white cast iron, that is pearlitic cast iron or pearlitic Fe plus Fe3C. P plus Fe3C is the formation of the white cast iron. White cast iron. White cast iron നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് when we are only, the white cast iron is the only cast iron which we are obtaining from very fast cooling. Fast cooling കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു cast iron ആണ്, it is white cast iron. When we are cooling in a higher rate, when we are cooling in a very higher rate, that is very fast cooling, first of all our state changes to gamma plus Fe3C, then it into pearlitic plus Fe3C form, that is white cast iron form, it is shown here. When we are, the same austenite is cooling in a moderate range കൂടിയാൽ we will get gamma plus GT എന്നുള്ള വന്നൊരു ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ GT എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമുക്കിത് കിട്ടും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, GF ആണ്, പ്ലസ് GF ഫോമിൽ കിട്ടും. GF is the graphite flakes കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, GF is graphite flakes, GF is graphite flakes, GR is graphite rosette. That is the simply, as I explained, carbon exists in a free form in two methods. It is graphite flakes ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം, റോസറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യാം, സ്പൊറോഡ, അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, P is pearlite, alpha is ferrite, gamma is austenite, as we already know, gamma is austenite, alpha is pearlite, sorry, alpha is ferrite, P is pearlite, GS is graphite spheroid, spheroidite, graphite, വ്യത്യസ്ത ഈ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
കാർബൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള 3 ടൈപ്പ് കാർബൺ ആണ്. കാർബൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്ന 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 സ്ഥലത്തുള്ള കാർബണിന്റെ പേരുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറുകളാണ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്കുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാഫൈറ്റ് റോസറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. റോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ G6 വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളും GF വരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. G6 വരുന്നത് മാലിയബിൾ കാസ്റ്റ് ചെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ്. ഇവിടെയാണ് G6. GF ഈസ് ഫോമിങ് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയിൻസ് എന്ന GF. ഡക്റ്റൈൽ ഫോർമേഷൻ GS. റൈറ്റ്? GF, GS and GR. So we can explain the formation of white cast chain as in the first zone, it will, when we are cooling in a higher rate, this oscillate first transform into alpha plus Fe3C. Then in zone 2, it will convert to perlitic plus Fe3C. Then we will get a cast chain, white cast chain. When we are cooling in a moderate range, the type of cast chain first form gamma plus Gr, that is gamma GF. Gamma plus GF is gamma plus graphitic flakes ആണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then zone 2 it is converted into perlitic graphite flakes ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ perlite plus GF, P plus GF എന്ന ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we will get a cast chain called perlitic gray cast chain. P plus GF is perlitic gray cast chain. First gamma plus GF, then P plus GF ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ we will get perlitic cast chain. The shape is shown here. Gray cast chain perlite. When perlite also forms, then we get GF flakes കളായിട്ട് ചെറിയ കണ്ടോ വരയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. You can say it is a flakes. In the formation of flake ഇത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get this type of. And another type, ഇതിൽ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കറുത്തകളാണ് പറഞ്ഞത്, കറുത്ത ഇതിലാണ് പറയുന്നത്. Then here, when we are very slow cooling that same material, material in the zone 1, when we get gamma plus GF itself, then in zone 2, if we are getting alpha plus GF, that is ferrite plus GF, we will get ferritic gray cast chain. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് GF ആണ് ഫെറൈറ്റിക് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയിൻ, P plus GF ആണ് പേളൈറ്റിക് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയിൻ. F എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്ലേക്സ്. S is giving spheroids. Is there any problem? ഹലോ സാർ, ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. സൗണ്ട് മെസ്സേജ് അതെ, രാകേഷ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ശരി, എന്താണ് രാകേഷ്? ഓക്കെ, ഞാൻ മനസ്സിലാവട്ടാണ്. ശരി, ഇതിൽ കാര്യമായ തിയറിയൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോന്നിനും കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ഈ ഫിഗർ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വെൻ വി ആർ ഫാസ്റ്റ്ലി കൂളിംഗ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയിൻ. വെൻ മോഡറേറ്റ് കൂളിംഗ് ഓർ സ്ലോ കൂളിംഗ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐദർ, രണ്ടും കിട്ടാം, ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയിൻ രണ്ട് സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് പേളൈറ്റും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗോളൈറ്റ് പ്ലസ് ഫ്ലേക്സ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പേളൈറ്റിക് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയിൻ. And ferrite plus flake ആണെങ്കിൽ you will get ferritic gray cast chain. That is white cast chain and perlitic gray cast chain. Then when we are cooling in a moderate range, when we are initially getting gamma plus GS, spheroid ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, സ്പെറോയിഡായിട്ട് അതിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി സ്പെറോയിഡ് ആയിട്ടാണ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, GS ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫെറോയിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് വേണ്ട. ഓരോന്നിന്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിലെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കണ്ടോ, ഇത് വട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെറോയിഡായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ നീളത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലേക്കുകൾ. താഴെ വേറൊരു ചെറിയ പോർഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന 6 റോസറ്റ് വന്നത്. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സ്പെറോയിഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി വെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗാമ പ്ലസ് GS, ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഓസ്റ്റനേറ്റ് പ്ലസ്
spheroids. And then zone 2 we are getting pearlite plus same GS ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽഫ pearlite ഇവിടെയും ആൽഫ ഇവിടെ ഗാമ pearlite തന്നെ but GS സോൺ 1 ഇത് കിട്ടി സോൺ 2 കിട്ടുന്നെങ്കിൽ we can say that pearlite plus GS is pearlitic ductile cast iron. It's a formation of ductile cast iron. It is a formation of ductile cast iron. Then also when we are slowly cooling, initially in the zone 1 we are getting gamma plus GS, and in zone 2 we are getting alpha plus GS ആണെങ്കിൽ we will get ferritic ductile cast iron. നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിൽ ഇത്ര മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. That is ductile cast iron GS or graphitic spheroid. White cast iron, that is pearlite plus Fe3C. മനസ്സിലാക്കുക. മോൾ എപ്പോഴും ഗാമ പ്ലസ് ആയിരിക്കും, തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ഓസ്റ്റനറ്റിക് റേഞ്ച് എന്നാണ്. ദെൻ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ GF, malleable cast iron GR. Okay, this is the formation of gray cast iron. And what is the formation of malleable cast iron? Malleable cast iron is the same white cast iron. White cast iron form ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ സംഭവം ഫോം ചെയ്ത white cast iron again reheating above 700 degrees Celsius. Malleabilization എന്ന് പറയും. Malleabilization നടത്തിയിട്ടാണ് malleable cast iron കിട്ടുന്നത്. White cast iron is malleabilizing again, and we are getting malleable cast iron. That is, malleabilization means reheating the same white cast iron ring and holding above 700 degrees Celsius and then more than 30 hours and then cooling. Right? Reheating the white cast iron to a range of 700 degrees Celsius or more and holding it for 30 hours, about 1 day, more than 1 day hold it. When reheating the white cast iron above 700 degrees Celsius and holding it for a 30 hours, and then അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when we are fastly cooling we will get P plus GR. That is, GR means P plus the pearlitic malleable cast iron. P plus GR ആണെങ്കിൽ സ്ലോ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് GR. that is ferritic malleable cast iron. Alpha is ferrite, though we are getting ferritic malleable cast iron. So this is the figure showing the formation and the figure notation. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഈ വൈറ്റിൽ നല്ല ചെറിയ കളിവാദം കാണുന്നതാണ് you will get white cast iron. Then this type of figure is pearlite gray cast iron. ഈ സംഭവം ഈ വലിയ കറുത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ gray cast iron. And this type of cast iron is as same as malleable cast iron, but small difference is the ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. That is, കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടുതലാണ്. This is called pearlitic ductile cast iron, and this is malleable cast iron. So these are the all formations of the different type of cast irons. So ഈ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. റൈറ്റ്? Zone 1 and Zone 2. I will explain each and every one very clearly so that we can you can understand it very easily. Okay, that is gray cast iron. Okay, gray cast iron പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫിഗറാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തത്. What is the composition and microstructure? We are studying features, microstructure, composition and application of different cast irons now. Okay, features, microstructures and application of different type of cast iron. First one is gray cast iron. Typically, gray cast iron contains carbon percentage in range 2.5 to 3.5. 2.5 to 3.5% carbon is the typically in gray cast iron. The percentage of carbon is 2.5 to 3.5. As I said, the normal percentage of carbon existing in cast iron that we are daily using or നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന കറക്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3.5 to 4.5. That is commercial cast irons എന്നൊരു സെക്ഷനിലാണ് കിട്ടുന്നത്. Okay, here also it is given that typically gray cast iron contains carbon content about 2.5%, 3.5% together with silicon also.
Carbon is present in 2.5, 3.5, together with the silicon in range of 1 to 2.8%. Silicon has 1% to 2.8%. Other alloying elements included in gray cast irons are manganese, sulfur, and phosphorus. Manganese is present in 0.4 to 1%. Sulfur is present in 0.15%, and phosphorus has 0.01%. Very much lower percentage of phosphorus is added here. Okay. Abundant material is carbon itself. It is 2.5 to 3.5%. Silicon about 2.8%. Then manganese, sulfur, and phosphorus are also present. Carbon in gray cast iron exists in the free form as graphite flakes. അല്ലേ ശരിയല്ലേ GF അല്ലേ gray cast iron is in GF, right? GF. That is carbon is in gray cast iron is present in free form as graphite flakes embedded in a matrix of a ferrite or pearlite. Ferrite ആയിട്ടോ pearlite ആയിട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. That is ഇതിലാണ് very important. It is carbon in gray cast iron exists in a free form as graphite flakes embedded in a matrix of graphite flakes embedded in a matrix of a ferrite. alpha ferrite ആണ്. alpha ferrite or pearlite. alpha ferriteലും pearliteലും കാണാനുണ്ട്. alpha ferriteലും കാണുമ്പോഴാണ് is ferritic gray cast iron. We will get a ferritic gray cast iron. ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കട്ടയുള്ള മെട്രിക്സ് അതിനെയാണ് that we are saying that matrix of alpha ferrite എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന കറുത്തയിൽ കാണുന്നതാണ് graphite flakes. Okay, so embedded in a matrix of alpha ferrite is shown in right side. This we will get ferritic gray cast iron, and pearlitic matrix we will get pearlite matrix ൽ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് pearlite matrix വരെയുള്ളത്. അതിനകത്ത് കറുത്തയിൽ കാണുന്നതാണ് graphite flakes. So we can see carbon in as graphite flakes embedded in a matrix of alpha ferrite and pearlite. So moderate cooling from oceanic range leads to pearlite matrix. Moderate cooling will lead to pearlite range, and slow cooling results into ferritic matrix. Slow cooling results into ferritic matrix. So figure 4.6, that is, this is the figure 4.6 I shown here. If you look at it, so here color is in gray format. Color as a graphite flakes have fractured surface in gray in color. It is shown here. The two figures are shown here: pearlitic gray cast iron and ferritic gray cast iron. Okay, നമ്മളെ ഫിഗർ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. And what are the properties of gray cast iron in applications? So gray cast iron is having low strength and brittle in tension. We know that gray cast iron or cast iron simply is a very brittle material. So gray cast iron is also a low strength and brittle in tension. Brittle in tension means when we are applying more and more tension, it will break. That is brittle in tension. But strength and ductility are much higher under compressive loads. Tension കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുമെങ്കിലും the ductility and strength are very much higher in compressive loads. These have a good low melting point, as we know the gray cast iron or cast iron have a low melting point. Good fluidity means ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. മെൽറ്റിങ്ങിന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവസാനം ട്രെയിനിൽ ഫുൾ ലിക്വിഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ്. ഗുഡ് കാസ്റ്റബിലിറ്റി, വി ക്യാൻ കാസ്റ്റ് ഇൻ ടു വെരി ഗുഡ് ഫോംസ്. Good machinability, good wear and resistance, high vibration and damping, and low impact strength, and other features are also there. These all features we have studied about in cast iron itself. Cast iron properties പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണിത്. Gray cast iron is having a low strength and brittle in tension. Strength is very much higher, ductility is higher in compressive loads. It's a low melting point, good fluidity, good castability. So and so features are there for gray cast iron. The main applications of cast iron is in automobile parts. The cost of production is lowest among cast irons, and the cost of production of gray cast iron is very much lower in comparing with the other cast irons, and it is the most widely used type of cast iron. Gray cast iron is the most widely used type of cast iron. It is used in automobile parts like
cylindrical block, cylindrical head, brake drum linings, all using വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന brake drum linings, underground pipes for transmission, underground pipes, centrifugal pump parts, electric motor frames, sanitary ware, machine tool beds, general purpose machinery holds, household appliances, cylindrical box, gearbox, etc. So many applications are given here. ഇതെന്തെന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 പോയിന്റ് ഇരുന്ന് വൃത്തിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് ലൈക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ ബ്ലോക്ക്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഹെഡ്, പിസ്റ്റണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ്, cylinder box, cylinder head, brake drum lining, underground pipes for transmissions, centrifugal pumps, electrical motor frames, sanitary ware, machine tool beds. All other features are there. These all are applications of grey cast iron. So grey cast എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് മോഡറേറ്റ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്ലോ കൂളിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഫ്ലേക്ക് എന്നുള്ള ഓർമ്മ, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്സ് ആർ ഫോംസ് എംബഡഡ് വിത്ത് പേളൈറ്റിക് ആൻഡ് ആൽഫൈൻ മെട്രിക്സിൽ അല്ലേ, embedded in a pearlite matrix and alpha ferrite matrix. Alpha ferrite matrix വരുമ്പോൾ it is very much a slow cooling, and pearlite matrix it is a moderate cooling. Properties are given here and applications are given here. Okay. Note down. മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം ഒന്ന് ഹൈഫൺ ചെയ്ത് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക പോയിന്റ് വൈസിൽ. അതുപോലെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റിനാണ് വരുന്നത്. ക്രേ കാസ്റ്റൻ പഠിച്ച സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ക്രേ കാസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 2-3 ടൈപ്പും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.